হ্যালো, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমরা শুনতে পাচ্ছি। Assalamu alaikum. Welcome to the BIIHR Journal Club session. This is Tahera Islam, a research fellow of Bangladesh Institute of Innovative Health Research. Topic of the session is empirical studies on suicide in Bangladesh in a decades 2011 to 2020. Here are the authors and citations of the paper. Introduction. Suicide is a major global public health concern. Global statistics shows that 8 lakh deaths per year, and Asia accounts for 60% of global suicides, with a higher rate among the elderly. And in 2016, Bangladesh suicide rate was 5.9 per lakh population. Underreporting due to socio-cultural stigma and legal implications were found in this research. And here are the research objectives. Assess the extent of empirical studies on suicide in Bangladesh 2011 to 2020. Identify research gaps and immediate priorities. And the last objective is guide policymakers in formulating a national suicide prevention strategy. Materials and method. Data source was used in the research: PubMed, PMC, Scopus, Google Scholar. And search item was suicide in Bangladesh, self-harm in Bangladesh, and so on. Screening process: title and abstract screening, full text assessment, duplicate removal, and final inclusion was 44 peer-reviewed original articles. Statistical analysis. Descriptive statistical analysis was performed to assess the distribution of studies. No analytical statistical analysis was conducted. And ethical statement: the study was conducted in compliance with the Declaration of Helsinki 1964. As publicly available published articles were analyzed, no formal ethical approval was required. Research gap. Limited qualitative research was found. Only 3 studies were conducted. No interventional studies to assess prevention strategies, and no nationwide epidemiological data collection. And there was lack of funding, and only 18.8% of studies had no external funding. Media reporting quality is poor and because they fail to follow WHO guidelines. And the outcome variable was publishing year tends to over time. Methods of the study. A summary of the study: it was the key themes and focuses area, and distribution of authors. It includes geographical and institutional affiliation. And distribution and cross. আমার স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, স্লাইড কি চেঞ্জ হচ্ছে? হ্যাঁ, এখন আপনার স্লাইডগুলো চেঞ্জ হয়েছে। The outcome variables. Publishing year. Methods of the study. Method of the study was
quantitative, qualitative, and mixed method. Summary of this study: distribution of authors. It will include geographic and institutional affiliations and cross-country collaboration. It includes extent of inter-country research partnership, and discussed domain was epidemiology, risk factor, and interventions. Discussion and main findings. Youth suicide studies found that only 20.5% focused on youth suicide, and adolescent suicide is a major public health concern. Suicide is the leading cause of death among children from age 10 to 19 in Bangladesh. Suicide rate rising among Bangladesh teens. And the data source used in this study, 31.81% of studies used secondary data. It includes medical autopsy report, global health survey, NGO data, police statistics. And 13.61 analyzed media reports. And risk factor identified in the research two-phase control studies as risk factor, one urban and one rural. Psychological autopsy findings: 61% of studies victims had a mental disorder, and 91% experienced major life events. And high risk group: young people from less than 30 years, female and students. And the family-related risk factor were marital disorder, familial disharmony, romantic relationship issues, and premarital and extramarital affairs, and poverty. Here are the results. Among the 44 studies, 6.8% were qualitative studies, 34.1% applied interviews, and 31.8% analyzed the secondary data. All these studies followed a cross-sectional design. 9 studies assessed youth suicidality, and only one study assessed the suicidality among the elderly. And studies of the earlier half of the decades explored epidemiological aspects, whereas studies in the last 5 years assessed the newer topics such as quality of media reporting, psychological autopsy study, and perspective after non-fatal attempt, sociological perspectives, ontological perspectives, masculinity and suicide, and financial loss due to suicide. About 51% of the papers had a collaboration with of other countries, and about 18.2% of the papers are extremely funded, either partially or fully. Applications for policy and research: need for a national suicide prevention strategy, more funding and resources for suicide research, develop qualitative and intervention-based studies, better data collection and suicide surveillance system, public awareness campaigns, and responsible media reporting. And conclusion, suicide remains a understudied and ethical and critical public health issue in Bangladesh. Research has increased in recent years, but gaps remain. Call to action: policymakers, researchers, and stakeholders must work
together for a holistic national strategy to prevent suicide, and quality data is a fundamental challenge for coun- for country like Bangladesh, as there is no dedicated suicide surveillance. There are inadequate funds and poor political commitment to suicide prevention and research project on suicidal behavior in Bangladesh. Um, Thank you. কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আচ্ছা, তাহেরা নসীন, আপনি একটু কাইন্ডলি কষ্ট করে প্রত্যেকটা স্লাইড একবার করে একটু সবাইকে দেখিয়ে দিলে ভালো হয়, যেহেতু স্লাইড গুলো মিস আউট হয়েছিল। আচ্ছা, এখন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি আমরা। আচ্ছা, ভালো করছি। আচ্ছা, সবাই কি স্লাইড গুলো দেখেছেন, যারা যারা মিস আউট করেছিলেন? ভাইয়া আসলে স্লাইড গুলা এত ফাস্ট আসলে গিয়েছে আসলে বোঝা যায়নি। আর ২ টা স্লাইড ছাড়া আসলে আপু যখন এক্সপ্লেইন করছিলেন তখন আসলে আর কোন স্লাইড দেখতে পারিনি। সো উম এটাই আরকি। আসলে তখন বললে ভালো হতো। সরি এটার জন্য। আমি কি তাহলে আবার প্রেজেন্টেশন দিব? না, জাস্ট আপনি একটু স্লোলি সবগুলো স্লাইড রিভিজিট করুন, আর লাস্টে একটু আমাদের আপনার প্রেজেন্টেশনটার সামারি ভার্সন একটু বলে দিন। স্টাডিটা হচ্ছে যে একটা এম্পিরিক্যাল স্টাডি সুইসাইডের উপর বাংলাদেশে 2011 থেকে 2020 পর্যন্ত। এটার অবজেক্টিভ হচ্ছে সুইসাইড সুইসাইডের যে ইমিডিয়েট গ্যাপ এবং প্রায়োরিটি গুলো আইডেন্টিফাই করা, এবং হচ্ছে যে পলিসি মেকারদেরকে একটা সাজেশন দেয়া যে তারা ফার্দার কি করতে পারে, সুইসাইডের উপর কিভাবে তারা স্টেপ নিতে পারে সুইসাইড রিডাকশন করার জন্য, রিডিউস করার জন্য। এবং এখানে পেপার অনেকগুলা টোটাল 44 পেপার রিভিউ করা হয়েছে এখানে, এবং সুইসাইডের অনেকগুলা কজ পাওয়া গিয়েছে, এবং এখানে হচ্ছে যে পলিসি মেকারদেরকে সাজেশন করা হয়েছে কিছু। আর আপু এটা কি রিভিউ পেপার নাকি জি আপু? জি জি রিভিউ পেপার। ওকে, তাহলে আপু এখানে মানে আপনি বললেন যে মিক্স ফ্যাক্টর মানে কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ মেথড আপনারা করেছেন, মানে এম্পিরিক্যাল স্টাডি আর কি যেটা করেছেন। আমি আসলে বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। এটা হচ্ছে যে টোটাল সেকেন্ডারি ডেটা নিয়ে করা। তো এখানে আমি দেখাচ্ছি, এই যে এখানে হচ্ছে যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস গুলো এইটা।
দেখতে পাচ্ছেন? জি আপু, এখন দেখতে পাচ্ছি। এই এখন বুঝতে পারলাম আপু যে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস আসলে করা হয়নি। এটা আমি বুঝতে পেরেছি আপু। থ্যাংক ইউ। আপু আপনি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করেছিলেন 5.9 পার সামথিং, মানে বাংলাদেশের হচ্ছে সুইসাইডাল রেট আরকি। এটা আপু মানে একটু এক্সপ্লেইন, মানে আপনি আসলে আমি বুঝতে পারিনি। মানে রেটটা আসলে কিভাবে নেয়া হয়েছে? মানে পার্সেন্টেজটা কিভাবে নেয়া হয়েছে? আচ্ছা, একদম এই যে শুরুতে ছিল, আপনার স্লাইডের একদম শুরুতে ছিল যেখানে গ্লোবাল হ্যাঁ, এটাই আপু, হ্যাঁ। এখানে এটা তো হচ্ছে যে লিটারেচার আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি আপু। মানে আপনি এখানে বাংলাদেশ সুইসাইড রেট আপনি দিয়েছেন আরকি। এটা হচ্ছে 5.9% মানে করে আসে পার লাখ এক পপুলেশন। হ্যাঁ, পার লাখ পপুলেশনের মধ্যে 5.9% হচ্ছে করে আসে মানে সুইসাইডের রেটটা। এরকম কি? জি, হ্যাঁ। এটা বুঝতে পেরেছি আপু। 2016 সাল অ্যাকর্ডিং টু 2016। 16 এর ডাটা বুঝতে পেরেছি জি, আপু। জি। ধন্যবাদ আপু। থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আচ্ছা, আই গেস কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই। সো আমরা আমাদের থার্ড সেশনটার জন্য আবার 5 মিনিটের বিরতি নিচ্ছি। So আমরা 8:15 নাগাদ হচ্ছে আমাদের পরের সেশনটা শুরু করব। সবাই সাথেই থাকবেন।